Global homogeneity, an aspect of globalization, is popularization of a single trend throughout the globe. This not only affects physical objects like art and fashion, but also intangible factors like customs, ideas, values, and beliefs. Globalized media, lack of diversity, tall buildings, standard space, shared society, international business, Hollywood movies, technological advancement, interconnected worlds, pop culture are some of the responses we collected on asking people to say the first thing out loud that comes to your mind on hearing what global homogeneity is. On the other hand, indigenous architecture is the architecture of a spontaneous and specific environment and climatic condition, an architecture that has evolved over time, giving a sense of different eras, a feel of what has passed. They are like legacies waiting to be read and unfolded. Local language, cultural diversity, time-specific, unique, aboriginal houses, ever-evolving, vernacular architecture, folk tradition, environment-specific, natural material, diversified world, local are the first words our respondents had in mind for indigenous architecture. Today, no matter which part of the world we travel, we get a similar vibe, similar buildings, similar fast food joints. It may be Dubai, Paris, Singapore, or New York. These four cities are geographically distinct but architecturally connected. Similar is the case of Nepal. No matter where we travel, from Himal to Tarai, every city feels like home, from Jhapa to Butwal or Pokhara to Kathmandu. As said earlier, the case of fashion brands like Zara and food chains like KFC is the same too. Is global homogeneity suppressing indigenous architecture? Was it always like this? Were we always sharing this global village of similar lifestyle, culture, and architecture? Definitely not. Architecturally, cities around the globe have evolved into tall glass buildings, losing their own authentic value, losing their soul, losing the only essence that gave them their identity. On researching this quest of whether global homogeneity has suppressed indigenous architecture or vice versa, we did a first-hand research by visiting an indigenous settlement, reviewed old literature, and interviewed people to share their idea on the topic. Globalization may be a good trend as we are not unaware of people facing discrimination by only belonging to a certain culture or place. Maybe a global village will accept everyone as individuals and not as Madhesis, Newars, Bahuns, or Bhotes. However, in the process, will we destroy our gift from the past? The cities that have so much to offer, so many unfolded stories, the old alleys, the temples, the traditions that has given us our identity? To clear this dilemma, we asked our experts and to-be experts their take on what is global homogeneity to them. A mere movement that will vanish eventually or something much bigger? It's the impact of globalization and the impact of the development telecommunication mainly. It doesn't only affect architecture or a building or a community, it affects entire system. Say economic system, social system, your costume, your language, everything it affects. सबै कुरामा ग्लोबलाइजेसन भइरहेछ नि हरेक कुरामा ग्लोबलाइजेसन भइरहेछ जस्तै आर्किटेक्चर फिल्ड पनि त्यो अशुद्ध रहन सक्दैन कल्चरको कुरा भयो मान्छेको ह्युमन बिहेभियरदेखि लिएर सबै कुरा इभन आर्किटेक्चरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आर्किटेक्चरको पनि कति कुराहरू चाहिँ ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थट्स आइडियाज हैन कन्सेप्ट फिलोसफी कति कुराहरू चाहिँ एक्सचेन्ज भइरहेको छ हैन
ग्लोबल होमोजेनिटी मैले बुझेअनुसार चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हो। यसमा चाहिँ अब एउटा ट्रेन्ड स्टार्ट हुन्छ एउटा पार्ट अफ द वर्ल्डमा, अनि त्यो ट्रेन्ड चाहिँ वर्ल्डभरि नै ग्लोबभरि नै एक्सेप्ट हुन्छ। ग्लोबल होमोजेनिटी भन्नाले चाहिँ अब ग्लोबल्ली चाहिँ के विदेशमा जे चलिरहेछ अब नेपालमा नि त्यस्तै चलिआउने ट्रेन्डलाई चाहिँ अब ग्लोबल होमोजेनिटी भन्छ। As they said, it's a trend, a movement that we have accepted and carried with us. So, can we set globally homogenized buildings in our cities are adding a chapter to the story that our cities will offer in the future? Let's look back in time to hear about the changes they have seen in their place over these years. चेन्जेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त चेन्जेसहरू त धेरै नै भइरहेछ होइन, ह्याफेजर्ड चेन्जेसहरू छ कि कति कुराहरूमा चाहिँ पोजिटिभ पनि छ, मोस्टली नेगेटिभ पनि छ। अब म 5-6मा हुँदाखेरि घरहरू चाहिँ एकदमै लो राइज मात्र हुन्थ्यो, अनि नम्बर्स अफ हाउस पनि एकदमै थोरै, अनि माटो लोकल मटेरियल युज गरेर बनाएको घरहरू पनि देख्न पाइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ एकदमै मुस्किल छ। अहिले चाहिँ म साझा गल्लीमा बस्छु, अनि त्यति बेला त्यहाँको भुइँ चाहिँ पुरा इँटाको थियो भने अहिले चाहिँ स्टोन स्लेट्सहरू राखेर बनाएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन कि अब घरहरू पनि हेर्दा हेर्दै नै एकदम इभल्भ भएको छ भनौँ, अब त्यो ग्लोबल होमोजेनिटीकै कन्सेप्टमा आएर होला। With the information we received, we visited an old settlement, Sri Khandapur, which is yet to be swept completely away by the flood of global homogeneity. पुरानो घर अब फर्काउने ल्यायो, कोही को बनाइदिने, पैसा हुनेले बनायो, नबिगा खाली गरेर राख्यो, हाम्रो टोले खाली। अब पक्की घरमा मान्छेको भएन, चिसो पनि बढी आउँछ। अब हातखुट्टाहरू पुरा बुढीहरूलाई त हातखुट्टा दुख्छ नि त, रोगहरू पर्छ। धेरै फरक छ, घरहरू धेरै बढिसकेको छ। अब फरक त के भन्दाखेरि पहिला यहाँ एउटा यो जिल्लाकै एउटा व्यापारिक केन्द्रै हो, अहिले आएर चाहिँ व्यापारिक केन्द्र भयो, सुनसान भयो, पारी बजार चाहिँ अहिले The slight remains of the old settlement doesn't feel the same as per the locals. So, has the global homogeneity not affect the place architecturally but only socially? Since we have received a common response that people have accepted and adapted the global culture, so what do they prefer when it comes to their own abode? होमोजेनिटी नराम्रो कुरा चाहिँ होइन, ग्लोबल होमोजेनिटी आर्किटेक्चरको केसमा होइन, अनि राम्रो पनि होइन, किनकि अब एउटा ठाउँको आफ्नै छुट्टै कल्चरल भ्याल्युज नर्म्सहरू हुन्छ होइन। अनि जब ग्लोबल होमोजेनिटी आर्किटेक्चरको केसमा आउँछ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो सिमिलर वेमा जान्छ, अनि पुरानो कुरा चाहिँ हराउँदै जान्छ। त्यस पनि एउटा बेफाइदा चाहिँ छ। इन्डिजिनियस आर्किटेक्चर चाहिँ प्रिजर्भ चाहिँ गर्नुपर्छ, तर प्रिजर्भ गर्ने भन्दैमा पुरानै सबै कुरा पुरानै हुनुपर्छ भनेर त्यसमा एकदमै स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ चाहिँ छैन। अब मैले नै आफ्नो लागि घर बनाउँदा चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ ट्रेडिसनल जस्तो बनाउँथेँ होला, तर आफ्नो भित्रको कम्फर्ट चाहिँ म ग्लोबल्ली नै जान्छु होला। म चाहिँ नयाँ पक्की बनाएर राम्रो, अहिले पुरानो घरमा झ्याल पुरानो, अब बस्ने मान्छे हामी जस्तो बुढो त्यो बसेर नयाँ बनाउनु पाए, सुविधासँग बनाउनु पाए राम्रै छ। अब माटोको घरमा त तातो हुन्छ, त्यही भएर मलाई त माटोको घर माया लाग्छ। पुरानो संरचनाहरू नै राम्रो लाग्छ नि। The mixed response suggests that people are leaning both ways without actually preferring one. Let's see what the experts have to say on which is affecting which on what ways. It's the impact of globalization and the impact of the development telecommunication mainly. जस्तो थियो अहिले भन्दा 100 वर्ष 200 वर्ष 400 वर्ष अगाडि हाम्रो बिल्डिङ सिस्टम जस्तो थियो, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी जस्तो थियो, आजको कन्टेक्स्टमा पनि त्यस्तै त छैन होला। पक्कै पनि त्यो पनि डेभलप भएर आफ्नो फेजमा गइरहेको छ, तर इन कोर्स अफ द कम्पिटिसन वी मे नट बी एबल टु कम्पिट विथ द मोडर्न थिङ्स। ग्लोबल होमोजेनिटीको कुरा आइरहेछ नि, त्यसमा चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ के भयो भने चाहिँ टोटली ड्रास्टिक नयाँ कुरा आइदियो कि। त्यो नयाँ कुरा आउने बित्तिकै चाहिँ
हामीलाई चाहिँ अलिकति अपच्य हुने जस्तो त्यो फिल भएको हो। Hence, our question still stands. Is global homogeneity really suppressing indigenous architecture, or is it helping indigenous architecture evolve with time?